ya sabe que le vamos a comprar. Advance Wars ya también. Date prisa, Goku. Veamos qué onda. ¿Me alcanzo a ir a buscar el café o no? Tengo que correr, sí. Me alcanzo a ir a buscar el café. Ya. ¡Ah! No está corriendo por la chat. ¿Qué me pasa esto? Play por la chat. Ya, está corriendo. Vamos. Al tiro vengo. Ni idea si me escuchan. De ahí reviso. Twitch culiao, Twitch culiao, Twitch culiao. Ah, TikTok, 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 TikTok. Envío para que esté el día abajo. ¿En serio? Bueno, ahí le hice clic. TikTok, TikTok, TikTok. Date prisa, Goku. Uy, ojo. Juego 17 más. Krillin muere. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Fire Emblem no puede ser. Fire Emblem, esta weá es Fire Emblem. Se me olvidó completamente que habían rumores de un nuevo Fire Emblem. Three Hopes? Nombre malo. ¿Vuelve Edelgar? Oh my god. Los chiquillos están de vuelta. I seek to destroy I the know. irrational power structure that shackles Fodlan. I know. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, this is the path we must walk. I have ambitions, Edelgard. Real ones. Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help me seize control of my fate? Cámara el voice acting. We shall fight. We shall survive. And we shall win a glorious future for Fodlan. Now that I know, I won't make the same mistake again. La señora buena con los guarros, entiéndanse, wey. For someone else. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. I know you are prepared to do whatever that you must. Y no poner los del DLC, hay una forma de saberlo, hay que esperar. Hello everyone, I'm Shinya Takahashi and I'll be your guide for today's Nintendo Direct.
What you just saw was the trailer for the Fire Emblem Warriors 3 Hopes game. We hope you'll look forward to a different story set in the same universe as Fire Emblem 3 Houses. Three Hopes se llamaba. Let's see the first batch of Nintendo Switch headlines. Ya, ok. Ya, mira, The Orange Star Nation ya, esto needs es una de you. mis predicciones, que hablar más de este juego, que se viene We pronto. got more intel on the Advance Wars 1+2 Reboot Camp game. In the first campaign, Advance Wars, you'll advise a colorful cast of commanding officers and use their abilities in vibrant turn-based battles. Each commanding officer is now voiced, bringing even more charm to these characters. Esa zapata siempre me gusta. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance No le queda la Wars voz. 2 Black Hole Rising. ¿Cuándo y More cuánto? commanding officers and ¿Cuándo y more cuánto? diverse Pues si ya terrain tiene can be fecha, leveraged ¿o no? for additional tactical opportunities. ¿No sale como en abril, Blasting mayo? through Una cosa así. pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast forward gameplay and reset your turns for a smoother tactical experience. Music off. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Uy. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto the Nintendo Switch system. Abril April 8, 8th. toma, Pre-orders are available now on Nintendo eShop. toma. 8 de abril. Nada, weón. Explore Yeah. an infinite universe. ¿Qué es esto? Es como una película 3D In del No comienzo de Man's los 2000. Sky, every star is the light of a distant sun, Ah, ¿esto es No Man's Sky? LOL. each orbited by planets teeming with life. Travel to planets of your choosing in this infinite, procedurally generated universe. ¿Esto es No Man's Sky? Here, you'll discover extraordinary lands and creatures that have never been seen before and may never be seen again. To survive, you must craft your own tools and even your ¿Desde own cuándo place queda en to tercera live. persona el No Man's Sky? Buena, crack. ¿Cómo le va? In this living and breathing universe, trade convoys No quiero travel nada de la between versión física. stars. Factions vie for territory. Pirates hunt unwary travelers. And the authorities are ever watchful. Your journey may be fraught with danger, and actions have consequences. Traitor, fighter, explorer. How will you live in this universe? Ya, pero ahora ni siquiera es como en No primera Man's Sky persona. Oh, lands es on No Nintendo Man's Switch Sky. this summer. No, sí, cacho que sabía que ahora era como buen y todo, pero no sabía que ya no era en primera persona. ¡Ah! ¡Mario Fútbol! ¡Concha tu madre! ¿Qué wea es esto? ¡Ah! Qué fea la armadura, en todo caso. Muy feas las armaduras. Mario Strikers Battle League. Prepare for Strike, a 5-on-5 sport like soccer that's way heavy on offense. Aim for goals by dribbling and passing to teammates, as well as by using tackles, items, and crushing special shots. Qué asco. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your opponents. Mira, voy a ocupar dos personajes por equipo. Eso es como nuevo. There are two things to keep in mind that'll help you with your strategies. First, the gear you equip. It changes not only your appearance, but also your stats like por eso es tan fea la armadura. strength, and pass accuracy. Customize as you see fit. Second, No me gusta eso, la the verdad. Hyper Strike. Como que te toca contra un personaje y no To sabéis cómo activate es, cómo this va a jugar. shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. Hit the net and you'll score not one, but 2 goals. Ah, ya lo balancearon. Ya no pueden ser como 14 por wea. Up to 8 players, 4 players on each team can compete against each other on one Ojo. Nintendo Switch system. In addition to individual matches,
online play will have an online club mode. Buena. Join an Bitch, sí, in-game es club así. and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club. So create your own. Oh, and cabrón, invite hacemos un friends club and del family to play canal. alongside you. Or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top club. With items, tackles, and hyper strikes, anything goes on this field. Mario Strikers Battle League launches on Junio Nintendo 10. Switch June 10th. Ya, cabrón, ya Pre-orders sabemos que vamos a estar begin jugando en today junio. on Nintendo eShop. Ya sabemos que está jugando en junio. The latest iteration of the Mario Strikers series is coming to Nintendo Switch. We hope you're excited for this anything goes battle soccer game. Next, please take a ¿Para tu look at cumple? this. ¿Están así? Oye, JP, este direct es tuyo. A ver, ¿qué es esto? Esto es Splatoon. Esto es el Splatoon 3. ¿Ven? Facilito. La predicción más fácil de mi vida. ¡LOL! Que se tienen de una agua que huele me dio como mucho así como Battle Royale, wea. Ah, buena. Ataque salmón. Este era como el mejor modo del 2 y como que estaba como la mitad del tiempo apagado. JP se nos va a desmayar. La música. Escalen la torre, ahí le pueden disparar más fácil. Eso. Ya sí, no, si este modo es bacán, porque es PvE, ¿cachai? Pero weón, no lo tengan apagado a la mitad del tiempo, por favor. La música, weón. ¡Guamimi! Oh, modo retro. Los marcas pegando. ¡Oh, Godzilla! Eso, Salmon Run se llamaba como el modo, pero bueno, no lo tengan apagado a la mitad del tiempo, por That was favor. the trailer for the co-op mode in the Splatoon 3 game, the next wave of Salmon Run. A giant salmonid, one that's never been seen before, was also spotted at the end of the trailer. Will the Inklings and Octolings ink or swim? Splatoon 3 will What? launch No this entendí el summer. punto. We hope you'll look forward to future updates. Let's move on to more Nintendo Switch headlines. ¡Let's go! Bueno, tengo toda la experiencia de Metroid 4 ahora. Fonzers at the ready. Copium. Ya. Ya se puso fome la web. Titanfall. A full remake of the first Front Mission game is storming onto Nintendo Switch. Ni siquiera sé qué es esto. In this Ah, de tactical estrategia. RPG, you'll pilot weaponized machines called Fonzers and lead your battalion to victory. ¿Alguien está familiarizado con el original? Gain the upper hand in Parece un juego que al battle Guille le by gustaría. aiming for enemy parts to destroy. Mix and match various weapons Yo no and tengo idea parts qué to es esto. customize your Vonzer. Uncover the great storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. This And summer. in the future, the sequel, Front Mission 2 Remake, will also launch on Nintendo Switch.
Ay, el Guille está feliz, qué bueno. Get set for a Oye, no sé por qué no se está viendo el chat, de verdad, como que se pifió. From the creators of the Asphalt series comes ¿Qué es rip-roaring esto? Ah, ya racing Mario Kart de action Disney. across Disney and Pixar-inspired racetracks. ¿Viola? Race as a legendary roster of Me interesan las characters on pistas. high-speed circuits, using each one's special El abilities de to 64 battle era for piola. victory across the finish line. ¿Qué? ¿Eso, Mulan? Choose Mickey Mouse for symphonic Uf, esas speed, orejas, weón, no son ni Sully redondas. for monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Son Each racer artificiales ella, me also imagino. possesses powerful ultimate skills. Mario Kart 9, weón. Perfect for turning the tables Mario Kart at the 9, weón. last second. Disney Speedstorm is a free-to-play game with Free to new play? seasons added regularly, bringing more exciting Disney and Pixar characters, circuits, karts, and more. Plus, enjoy cross-platform play as well as split-screen and online multiplayer modes. Holy shit! Disney Speedstorm races onto Nintendo Switch this summer. Me tinca, weón. Free to play, weón. Dive into these classic franchises Weón, on ¿qué está Nintendo pasando? ¿Qué es Switch. este direct? Unleash the power of the Force in this classic Star Wars action Oh, adventure. weón. As Esto es Darth uno de los juegos que Vader's jugaría de secret Play 3, apprentice, weón. You'll use acuerdo devastating que era force bacán. powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more destructive combos. Use button controls or opt for motion controls enhanced botones, from the gracias. original Wii version. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most No a powerful todos, Jedi. JP. Yo Star Wars, necesito The Force ver Unleashed que sea launches el logo on de Nintendo Metroid Switch Prime. April 20th. Pre-orders begin O today on Nintendo algo de eShop. Golden Sun o The algo de complete Banjo-Kazooie. saga of legendary assassin Ezio Bueno, voy a decir lo que Auditore siempre digo cuando Forense anuncian juegos awaits in para three Switch. critically Pensé que esto ya acclaimed estaba, Assassin's weón. Creed games. Yo pensé que esto ya Explore estaba. Renaissance Italy and 16th century Constantinople. Interact with historical figures and discover secrets of the Creed across 3 games, Yo pensé que 2 esto ya bonus estaba. short films, and DLC. Plus, take advantage of enhanced features for the Nintendo Switch system on the go, including touchscreen controls, HD Rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed: The Ezio Collection launches ¿Te on trajeron Nintendo Assassin's Switch Creed? Pero February a mí no me 17th. gustan los Assassin's Creed. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles. Ojo, Guille, más Ay, no, es chili. Strange Never mind. breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them and restore the proper Es como timeline. Gundam Lego, You'll manso lead misa 3 ahí, yo mobile creo. suits in O no sé, battle. yo no Enhance consumo estas each cosas, suit with pero parts to para mí improve their el power. tremendo misa hacer los You can chivis. also battle alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. El Mario no es de rejugar juegos. 2 worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. Golden Sun. A remaster of the acclaimed RPG Chrono Cross is coming to the Nintendo Switch system. One fateful day, ¿Qué the es esto? protagonist Surge wanders into an alternate world. Me perdí. Though Esto it es un Final somewhat Fantasy, resembles ¿cierto? his home world, he finds that he no longer Hola, guarrara. exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Ah, no, Travel espérate. back and forth ¿Esto no es between Chrono both worlds Cross? to unravel the story. O Over sea. 40 characters can join your party. Sí, pues Depending on the Cross. choices Cross you es el. make, the Oh, allies who accompany you and the endings that trigger will differ. Trigger, dijo Trigger, A number of ojo. improvements Chrono Pass have Match. been made to this remaster, like the ability to turn off enemy encounters. Este juego culiao tenía como and a 16 newly finales. enhanced soundtrack. Plus, Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Chrono Cross, the Radical Dreamers Edition, dashes and slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Pre-orders Abril. begin today. on Abril, Nintendo cabros. eShop. Anoten, están anotando, ¿cierto? Y aquí Kirby 3D, esto era esperable. Para mí al menos va a ser como una low note, como un momento fome del stream. Porque van a perder caleta de tiempo en este juego que sale como en un mes. Pobrecitos. Ah, shit. Kirby puede. Qué miedo. Mucho color. Ya se ha comido cosas más grandes. Solo lleva 15 minutos. No me había fijado. Ya, sí, mira. It's Kirby's latest unforgettable 3D platforming adventure, Kirby and the Forgotten Land.
It all takes place in a Qué mysterious bonito igual. world with an unusual mix of nature and civilization. ¿Cómo está el stream, cabrón? No se pega, To ¿cierto? rescue the Twitch culiao. kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. O sea, bacán si tenía un hijo de 4 años, po. Ahí le sirve. Obvio que no. Introducing Mouthful Mode. Qué chucha. Inhale a car. to Weón, zoom como, around. es como que Kirby, weón, todo eso es la boca de Kirby, qué asco, weón. A vending machine to attack with juice cans. Pobrecito. Or become a piercing cone. Pobrecito, weón. With Mouthful Mode, new actions will be available for Es como Kirby tortura, depending weón. on the object he inhales. Es como body horror. Enjoy exploring with new Mira, le moves duele. different from copy abilities. Ay, Kirby qué can terrible, even weón. weaponize Oh, a weón, mouthful of pobrecito. water, like this. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow, and more resources will become available. At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Ya. Scooter. Evolve Chakram copy Scooter. abilities to Ah, tira expand dos. Kirby's range of attacks. Fuego. Ahora tira como weas. They'll also change Kirby's appearance and make him even more powerful. Some copy abilities may have stronger evolved forms. Kirby Dragón. A new adventure awaits our pink puffball. Uf. Who are the Beast Oh, Pack? qué miedo ese mono. What are these enemies trying to do? ¿Y por qué son todos furros? Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land launches on the Nintendo Switch system March 25th. Pre-orders are available now on Nintendo Uf, eShop. puros pre-orders. ¿Y el Shadow Drop? ¿A dónde está? That was Kirby and the Forgotten Land. Weón, quiero un logo de Metroid. Next month. Quiero un Please look logo forward to subtítulo de its Metroid. release. Let's take a look at some more Nintendo Switch headlines. Ah, no puedo ver cuánto lleva. O cuánto le queda. 任天堂ディレクトをご覧の皆さん、 I know. こんにちは。バッターの大谷翔平です。 Next. ピッチャーの大谷翔平です。 Next. 任天堂スイッチ上で今回初めて MLB 打賞22が楽しめるようになりました。それではこちらをご覧ください。 That's right, Otani-san. MLB The Oof. Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. But that's not all. You can even play Esa no es- Exhibition with a single Joy-Con controller. Oh my With god. cross-progression, Puedes you jugar can con un also solo earn and Joy-Con. use content Imagínate, es como on tener un any bate real. platform where MLB The Show 22 is available. And take your progress on the go with you on Nintendo Switch. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. Ya cabros, ¿anotaron? I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games. Game with Collections, these collections. ojo. 3 Kingdom Hearts Ah, pero esta wea collections are almost here. es por nube, weón. Kingdom Hearts Esa wea to anula Kingdom Hearts todo. 3 Esa and wea the anula toda esta Remind colección. DLC. Es anulada Every entry porque is es a coming través to de la nube. Nintendo Switch as cloud Una versions mierda, that weón, can be una played mierda. while connected to the internet. No puedo creerlo que me hayan Relive or get to calentado know tanto y these después me digan que es por heart-filled nube. adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or handheld mode. ¿Qué es eso, Kingdom Sephiroth? Hearts Integrum Está como Sephiroth Masterpiece negro. for Cloud, containing all 3 game collections, soars onto Nintendo Switch tomorrow. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. El juego es como streameado, no lo tenía en tu consola, así que lo juegas con delay. Switch. Across dreamy side-scrolling levels, you'll run, jump, and hover while firing wind Y tiene bullets que estar to conectado a grab and internet. throw enemies. Use each level surroundings ¿Cómo se llama to este your mono? ¿Clonoa? advantage. Also, Klonoa 2 is included. Es como un Digimon. Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series Es muy launches un on Digimon. Nintendo Switch July 8th. We're so glad you're Uy, here. GLaDOS. Come here often. Either way,
you're in for a puzzling treat. In these award-winning games, the portal gun is your key to surviving imprisonment in a Lo voy a mysterious decir de land. nuevo. Pensé que esto ya estaba. Create portals and warp to other areas to find cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with unnerving levels of personality. Sí. The De hecho, sequel adds in local, online, and split-screen multiplayer De hecho, qué bueno que modes, están and en that part's Switch. no lie. Neither is the sentient robot monitoring your every move when Portal Companion Collection warps onto Nintendo Switch this year. Este año. A classic comes alive. Ya, ¿qué es esto, cabros? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un clásico, ojo. Conche tu madre, un RPG. Crystal Saloon. ¿Qué es esto? ¡Mentira! Ah, no. Alive. ¿Qué es esto? Puta, pensé que era Chrono Trigger, weón. ¿Qué es esto? ¿Seguro que esto es un clásico? Previously unreleased outside of Japan, the con RPG razón. Live Alive makes its overseas debut. Live now in Alive. HD 2D. Multiple stories featuring different protagonists and time periods await. The order in which you tackle them is up to you. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu master searches for a worthy successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important secret mission. Present day. A martial artist strives Present to day. become the strongest there ever was. The near future. A youth with psychic powers Near takes a future? stand against evil. ¿Mañana? The distant future. A newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? No sé, tú dime. You will repay my loyalty in death! ¿No podían hacer que nos ríe? Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders Live begin today Alive. on Bueno, ahí para Nintendo los, eShop. pa los buenos onda ultra viejos y otaku, ahí tienen su juego solo de How was Japón. that? Next up is this. A ver. Ay, no. It's a new iteration of the Wii Sports Nintendo series. Switch, no Wii. No pueden poner Wii porque el Wii U le Nintendo fue mal. Switch Sports. ¿Free to play de nuevo? ¿En Wii U era free to play? O se Here are arrendaba. the sports included Uy. in the Nintendo Switch No sports son game. mis, what? You no might son mis. recognize these three from past Wii sports games. Buena, los tres mejores. Literal, los tres mejores. Tennis. Rally by gently Tenis, bowling swinging y the Joy-Con espadas. controller at the right time. Ya digan que es free to play. Bowling. En Roll Wii U the era ball free to play. straight ahead or give it a little curve. And Chambara. Knock your opponent off the platform while Juan, attacking and pero no son defending. mis. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Voleibol, fútbol y qué más. Soccer. Use a gigantic ball to make Pero es como dynamic fantasy plays. soccer. Sorry, ya Enjoy sé qué juego de matches with fútbol voy a Joy-Con jugar este año. controllers to shoot I'm and perform sorry. diving headers. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap accessory included Ojo, with para the los que tienen physical Wi-Fi. version of the game, you can play shootout mode with intuitive kicking motions. Badminton. Control your shots left and right while Ah, es keeping the paddle, no shuttlecock tenis. in the air. O sea, eso, Unleash badminton. powerful smash shots to gain the upper hand. Igual es como chistoso el badminton. Es como que te da paja jugar tenis. Mejor juego esta Use a weá que correr Joy-Con menos. controller to Es más serve, rápida. bump, set, Tienen como pelos de Splatoon los and personajes. spike the ball. Ya, claramente la mitad, la primera mitad era como la mitad Local play fuerte. with family and friends on one Nintendo Switch system, as well as online play across all sports. Play against friends online, or opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Uy. Try taking on this challenge. How was that? Ya, Since sí, I'm already simpático. here, Extraño que I'd no like to ocupen a show los you mis. some Supongo que esto new confirma que los míos están muertos para Nintendo. Volleyball. Mr. Takahashi! Oh, hello there, everyone. I'm Yoshiaki Koizumi from Nintendo. Wow, Mr. Koizumi, I can see you're ready to play. All right, I'll play some volleyball online together with Mr. Koizumi.
Interesante, pero la verdad no pagaría por estas cosas. Por Wii Sports y todo eso. Pero interesante. All right, let's start. We'll be including some live commentary throughout our match. Ay, no es necesario, cabros. Tenemos 40 minutos, tenemos que seguir. Parece que esto ya es lo último. A newly added sport in Nintendo Switch Tal vez queda una cosita después de. What can we expect today from the Takahashi Son Koizumi iguales. team? Ya esas son, claramente esos sí son Mis. It's Koizumi to serve. Les cambiaron el cuerpo, pero esos claramente son cabezas de Mis. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Puta, van a jugar voleibol, yo creo. Takahashi makes the block. Another one's coming. Koizumi saves it. A setup in the air, and here comes the spike. The other team saves it and fights back. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. All right, well, it's okay. It's okay. The game's not over. Now the other team serves. Koizumi receives it. Yo creo que tampoco pagaría por un Wii Sport que se incorporaron online. Ahí están los Mis. Sí, pues, aparte que esto ya existía en Wii U y era gratis. Now's their chance. Entre comillas. And with the setup from Koizumi, Takahashi scores. Veamos cuánto lo venden. Conociendo a Nintendo van a ser $60. Ojalá sean 20. After all, we were in the middle of a presentation. All right, I'll be leaving now. That was an introduction to Nintendo Switch Sports. The game launches April 29th. Oye, ¿qué hartas cosas en abril? ¿Qué weá? We're planning a free update in the summer that allows you to play soccer matches with a Joy-Con controller and the leg strap accessory. You can use the accessory to play shootout mode at launch. Era... In addition, no me acuerdo cómo se we're llama. also planning a second free update. Pero es como que te bajas como la aplicación y los deportes los tenías que ir arrendando. Entonces te habilitabais como fútbol por un fin de semana. O sea, no fútbol, tenis. O tenis por un mes. O pagáis no sé cuánto y tenéis tenis para siempre. We'll be having an online playtest before the game launches to evaluate various technical aspects. Nintendo todavía no sabe hacer online, son tan tiernos. Ojo, oye, el 18 próxima semana, ojo, el que quiera participar. Para el que quiera jugar bowling, tenis o chambara. ¿Cuál era el chambara? Thank you. That's all I have for now about Nintendo Switch Sports. Esta wea super debería ser gratis y venir con la mensualidad de internet. O sea, eso, no debería ser gratis, debería venir con el Nintendo Switch Online. Get those taiko drumming skills ready. Este es el juego de música tierno. Nunca he jugado uno. Voy a repetir mi frase. Pensé que esto ya estaba. You'll strive to become a taiko master, along with brand new character Kumo-kyun. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. No sé qué es nada de And esto. that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. Oh my god. That's 76 songs total. Woo! Plus, take advantage of a practice mode to replay sections of songs as many times as you'd like. Ah, piola. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put Ah, on en a equipo, live buena. concert Oh, es como with Donkey four Konga. players in Donchen Band. Es como Donkey Konga. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Drum to your heart's content. Pero esta cuestión está como, son como puras canciones otaku, Taiko ¿cierto? no Tatsujin Rhythm Festival launches on Nintendo Switch this year. Este año. Plus, a paid in-game subscription service that gives you access to over 500 songs will be available at launch. What's new with these Nintendo Switch games? Igual mala onda. Es como, mira, el juego viene con 76 canciones, pero paga más y viene con 500. Esas canciones de los juegos anteriores. Esto no lo habían mostrado ya, este no es Live Alive. Ah, no, este es el Triangle Tactics, creo que se llama. House Wolford, I solemnly swear an oath by which all future lords shall be bound. I will never turn my back on the promise of a better world.
A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop later today. Ojo, demos. Save data from the demo can be transferred to the full game once Ojo, purchased. ojito, pueden transferir lo que hagan en el demo a su juego. More Cuphead action awaits in the paid DLC Cuphead, The Delicious Last Course. Here, you'll explore a brand new equal isle. Defeat a bevy of new bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Miss Chalice is a new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, The Delicious Last Course, wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming to the Metroid Dread game. Vamos! All it takes is one hit. Even from this. Getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Can you face this new challenge? Nah. For players new to the Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. Modo fácil y modo ultra hard. This free update launches later today. First update? First update! A second free update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. No soy muy fan de los boss rush. Something's bound for Nintendo Switch. Ya, Nintendo Switch, a ver. Earthbound! Los rumores eran ciertos, weón. Trajeron Earthbound. Ese modo lo te tienes que jugar. Puta, si es el problema, estoy obligado, ¿cierto? No me van a dejar tranquilo hasta que me dé vuelta el dread sin que me peguen. Conche tu madre, no. Cara culiada del dinosaurio. Cacha, sacaron un juego para el niño para el personaje del Smash. Ah, el modo boss. Bueno, el de Super y el de Nintendo. Enjoy. Igual me da tanta risa ese sprite de Nintendo. Es de NES es como muy Charlie Brown, weón. Es como un personaje de Charlie Brown la wea. Díganme que no. Díganme que no es un personaje de Charlie Brown. Es como el amigo. ¿Cómo se llama el amigo? El que ocupa la mantita cuando juegan béisbol. O podría ser el mismo Charlie Brown cuando juega béisbol, weón. Es muy igual. Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online later today. ¡Woo! Shadow Drop. Nunca los voy a jugar, me dan paja. Bueno, la gente va a seguir esperando el 3. Ya, ¿qué es esto? Ya, ¿qué es eso? ¿Y qué es esto? Zombie Army, lol. Caché que se ve como tan ridículo que se ve entretenido. Getsu Fumaden Undying Moon. Uy. El nuevo Battle Arena anime. Ya, esto es Lego Games, Lego Brawl. Se ve como Trashware. Y esto es. Ah, esta weá no la entiendo. Se supone que es como los Simpsons, ¿no? What did you think? La primera mitad. Mario Kart fans. Many of you have been enjoying the Mario Kart 8 Deluxe game since its launch in 2017. Mario Kart 8 Deluxe. So, we've been working on remastering select courses from across the Mario Kart series, and we'll be releasing them as paid downloadable content. DLC Please take a look at para Mario Kart 8 después de 6 años, 7 años. Conche tu madre. Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe.
Se van a forrar, weón. Este juego más vendido de Switch. Is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games. La de la Torre Eiffel creo que es del de celular. La de la Torre Eiffel me suena del celular. ¡Son caleta! 1, 2, 48. Courses such as Coconut Mall. Sí, esta etapa nunca me gustó, pero la canción es buena. Choco Mountain, let's go. And Tokyo Blur will be included in sí, the first wave. Esos niveles del juego de celular. Esos son como basados en el mundo real. Esta es del GameCube. Esta es del celular. Esta no sé cuál es. The first wave of the Mario Kart 8 Deluxe 18 de marzo. Buena, buena. March 18th. Me interesa. $25, un poco alto. Es un poco alto, pero lo vamos a comprar, cabros. Tranquilos. With a Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Or purchase the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass on its own. How was that? I hope you're looking forward to the additional courses in Mario El Mario Kart es buena compra aún. This next segment will be our last announcement. Please take a look. Mario Kart 8 tiene demasiadas pistas, simplemente no hay ningún juego así como de su estilo que se le compare. Y ahora tiene 48 más. Qué weá. 48, creo que ya tenía 48, como que le duplicaron la cantidad de pistas, weón. And living to fight. ¿Qué es esto? ¿Main Yasuo? Coche tu madre, Xenoblade. Ionios. Xenoblade X. Tell me, what would possess you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try to move forwards again. How can our lives be so snuffing little to you? They're not your friends anymore. They're his fuel. Ese es como el poder que tiene un guante de Naruto, creo. Como las palomas de Babel. Pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Oh. Whatever life is lost, I won't let you shoulder it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It'll never replace the friends we've lost. The flame clock, it has to go. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. Holy shit, veo un 3 ahí. Xenoblade 3. Lo de la derecha, esa nube de la derecha es un 3. Xenoblade Chronicles. 3. Guille, te soy sincero, Mario Kart 9 no existe. Con ese DLC de 48 pistas confirma que Mario Kart 9 no existe. Los rumores de Mario Kart 9 seguramente son como esos niveles más liqueados. Oye, como que se me pegó. No dijo nada importante al final, ¿cierto? Porque no le puse atención. Cacha que las 48 pistas de Mario Kart igual me hacen que me tiente el Mario Kart, la oferta deluxe. Igual hace que me tiente. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo que Rip Metroid? ¿Modo one shot? ¿Modo dread? ¿Modo dread? Se viene el run. Vamos a tener que practicarlo. Un golpe, reinicio toda la memoria. Ñey, no estoy ñey, weón, me volví loco. No, la verdad, a mí no me llama la atención esos como modos, la verdad. Me gustaría un modo donde te dejan agarrarte la Powerbomb antes para que el 100% sea como más fluido. Esa weón me gustaría, pero... Mario Striker
Sí, oye, qué brígido, weón. Se viene ese Disney Mario Kart. El Disney Mario Kart se ve entrete, sí. Se ve entrete, o sea, con que sea decente, es free to play, van a ir agregando personajes. Me imagino que va a tener alguna manera de meterle plata. Obviamente. Va a tener alguna manera de meterle plata. Pero, weón, es free to play, para huevear. Not bad, weón. Encuentro que este ha sido un direct buenísimo. Onda, encuentro que este fue un direct. ¿Dónde quedó mi gorro de Toad? Encuentro que este fue un direct muy bueno, weón. ¡Qué weá! Pero eso. Voy a cortar este stream. Y voy a empezar otro, ¿ya? Mientras juego Spider-Man. Chao. Buenísimo.